Hello everyone, I'm Nami, your friendly izakaya owner, and this is Nami Hey, my cooking teacher cat. Meow. We'll teach you Japanese through authentic izakaya recipes and food culture. We have a complete 12-month learning course from level 1 to level 4. Level 1 elementary covers basic cooking vocabulary with September's potato salad, October's grilled rice bowls, and November's mushroom tempura. Level 2 intermediate teaches cooking conversations with December's lotus root sandwich, January's oden, and February's yellowtail daikon. Level 3 intermediate introduces Kansai dialect through March's mustard-dressed canola flowers, April's dashmaki tamago, and May's nikujaga. Level 4 advanced explores Japanese events and culture with June's plum wine making, July's Tanabata and flowing somen, and August's summer festival street food. For deeper learning, bonus materials are on our Substack. Check the link below. Let's start this delicious learning journey together. いらっしゃいませいらっしゃいませはい喜んで喜んで居酒屋店長ナミのおいしい日本語始めるよ Let's learn delicious Japanese. Welcome back. Today is level 1, making rice balls. 先週のお米に続いて、今日はおにぎりの握り方を覚えましょう。波平、おにぎりはどうやって握るの？まず、手をきれいに洗うんだよ。First, wash your hands clean. 手を洗う。手を洗う。それから手に塩をつける。Then put salt on your hands. 手に塩をつける。手に塩をつける。ご飯を手に取って優しく握るよ。Take rice in hands and gently shape. 優しく握る。優しく握る。三角の形にするんだ。Make it triangle shape. 三角の形。三角の形。単語1、握る。to shape。例文、おにぎりを握る。おにぎりを握る。単語2、形。shape。例文、三角の形。三角の形。単語3、手のひら。palm。例文、手のひらに塩をつける。手のひらに塩をつける。単語4、優しく。gently。例文、優しく握る。優しく握る。単語5、三角。triangle。例文、三角のおにぎり。三角のおにぎり。握り方のバリエーション。優しく握る。shape gently。強く握る。shape firmly。丸く握る。shape round。一緒におにぎりを握ります。おにぎりを握ります。Question 1. Shape は日本語で
握る Question 2. おにぎりの形は三角おにぎりの握り方覚えられたかな？来週はいよいよ焼いてみるよ。お楽しみに。ノートに残り忘れた文字が焦るな味は心で作るもん Did you enjoy today's episode? If you want to review and learn more, I put together follow-up materials and quizzes on Substack. Paid subscribers can also get weekly guides and exclusive content that match each episode. I'm Nami, your friendly izakaya manager. Thanks so much for visiting. Check the link in the description and see you again soon.